Is VP. It was a big weekend in the boxing world. We had Ryan Garcia winning a belt. So that was a big win in the Ryan Garcia camp. Of course, he's the new 147 WBC champ. In that fight, if I have to say, I don't think we have to see Barrios in another big fight anyway. He was too slow for Ryan Garcia. I went on record actually saying Barrios was gonna do anything, but I think at this point Mario Barrios is so washed. Garcia was on another level that night. I was even surprised he knocked him down with the right hand in the very first round. It was a big fight for the card, but looking at the 147 division, we're having Lewis Crooker, we're having Devin Haney, now Ryan Garcia is in the mix, the 147 division, and we have Rolly Romero too, and that division is so stacked. But you know, Romero alipiga Garcia kwa fight ingine, so right now the fight kama ni unification itafaa kumekiwa maybe kwenye Devin versus Ryan Garcia, but Ryan Garcia was on point that night. He was so clear, he was focused well. His chin was so tucked like this. The body attacks zilikuwa too sawa. Mario Barrios, he didn't have even any chance. It was a 12-0 sweep to Ryan Garcia. Ryan Garcia boxed very well. Nilipenda speed yake, nilipenda timing yake, ilikuwa iko top sana. Next fight yenye nilikuwa nangojea manze kwa hiyo card, it was Richardson Hitchens manze and Oscar Duarte. So here's the thing that with my understanding vile ilienda and Richard Hitchens, because the fight was cancelled. So here it is go. The IBF belt, it has a second rehydration clause on the fight day. Kuna vile wasewa wanaenda wana weigh in bado, ndio usikwe weight bully, unaona, ndo una fight in your actual weight class, because most of these organizations you unapima weight a day or two before, alafu nenda tu come fight. So unajua unaweza come rehydrate alafu body inarudi juu, but IBF is the best belt in boxing, because the way it does is rehydration clause. If you're fighting at 140, you have to fight at 140. And vile mimi naona Oscar Hitchens really ducked Oscar Duarte in this fight, because Duarte was going to break his ribs. If this guy was so trained, I don't think kuna vile angezana na pressure ya Duarte. Kama vile niliwaambia, Oscar Duarte ni aggressive fighter, wanna come forward, that Mexican style and that dog in him, it was gonna be a big problem for Richard Hitchens. Alikuwa prepared, I know, but in the manze kulingana na vile wanaongea mbaya kuhusu watu wengine, I'm a big fan of his actually. But it was not good showing that in the championship level mentality bana. G fight tulikuwa tumeingoja sana, but him manze withdrawing from the fight, I think he came back early because hakuna reason amesema, wanasema tu alikuwa sick na manze vile tulikuwa tumeingoja hii fight. So this was going to be an actual all-out war. Richardson Hitchens, I don't know what happened to him, but he has to get his cards right. Akiamua ni kurudi bado kubonga ufala jwa watu wengine, juu ongea shit kuswaze kama Devin Haney, and those guys actually just show up in these fights. It was not a good thing for the IBF belt, of course, na pia kwake inafaa tu iko investigated, of course, because IBF is the best belt in boxing. Hakuna baze boxing inakuanga na nini fiti sana. Ukiangalia kama mandatory challenge IBF, kama we ni mandatory, lazima yenyewe ufight hata hiyo mandatory, like we na give opportunities kwa mafighters wengine huku nje kama WBC yenyewe. Kama ujulikani hiyo belt hata kufight na konga ni noma manze kama unajua. But IBF bana, I think they should do right. Lakini nishaona Hitchens amekuwa mandated to defend the belt. I don't know if he will defend in the 140 or he has to move up. But I think the 140 division, because 3 fights ago, maybe 2024, ali lose weight pia. Lakini sasa anakakosa kufight tena, ali withdraw. So 140 imekuwa ni shida tu kwake. I think Hitchens should move up immediately. Big whip announcement imefanyika hii weekend, lakini not too big. Ingekuwa big 10 years ago. So Floyd Mayweather is back versus Manny Pacquiao. We needed that shit back in 2016, man. 2017, 2018, upata ingekuwa 2 years late bana. Tumengoja hii shit bana. 2026 ndo wanaamua kutuletea hii fight. But funny thing, it's not an exhibition fight. It's a professional fight. But for the Mayweather, man, this guy, I think he blew up the bag so bad that he's deciding to come back versus Manny Pacquiao. Manny Pacquiao at least amekuwa active. Tuliona kwa fight yake last time alifight na Mario Barrios. He really tried. They threw him right to the belt. But this fight, man, itakuwa ni Netflix, itakuwa na big audience, we all know. Of course pia ni professional fight.
but for the hardcore fans, I don't really think we're feeling this. Big fight, wacha tuseme tu wenyewe tunaona mazende who can get it, but manze prime for prime ingekuwa ni fight big sana, wangeannounce kitambo. Mayweather alidelay kitu sana. I think actually bado Mayweather ataweza kupiga paki yao hata kama amekawiaje sana, but itakuwa ni money fight kwao. But these cards manze wana spoil manze vitu tuko nao juu sasa. Hiyo ni ya Netflix yenye Mayweather anapewa, wanafaa kutengeneza mafighters wakubwa bana wakwe wana showcase kwa Netflix, cause I see Netflix manze wana support akina Jake Paul, like wana support Mayweather, yani hizi mawatu wazee bana, na wanafaa bana boxing inafaa bana mna support watu wenye ni active saa hii, unaona wase wenye wako saa hii vizuri sana. Sasa unaona bado niliona kuna fight nyingine ya Giga Carano na Ronda Rousey nilikuwa announced pia to Netflix card. Ni vizuri wana get a big audience bado, but I think we should do fights zenye zinahusu wase wako saa hii. I know it's all about the money, it's all about the business, but then man we deserve better bana. So that fight is 10 years late. Tutaongelelea tu na bado tutaiwatch juu bado itakuwa, lakini ingekuwa tunaenda kuibai hiyo noma. But to the Netflix card tutaongea tu shit, lakini bado unasikianga tu maheta ndo watch. So we'll get to see Floyd Mayweather back professionally. The next fight ilikuwa fiti bana. Kwa hiyo undercard ilikuwa ni msanaitwa Frank Martin na Nahil Albrecht. So Nahil Albrecht amekuwa ni underrated sana in the 135 and 140 division. He's been there in a while. The last fight he fought Keon Davis, the brother to Keyshawn Davis, and he shared with the all-out brawl in the stands. But coming back, he faced a guy like Frank Martin. Frank Martin was elite until he faced Gervonta Davis. But I think the things with Frank Martin, alikuwa na train Derrick James, the trainer to Errol Spence. So he used to work in the Errol Spence camp too. But after he got knocked out by Tank Davis, he switched a trainer real quick, cause sikupenda hivyo, cause Derrick James alikuwa anampeleka vizuri. You don't get knocked out like that and you change your head trainer. Na huyo trainer alikuwa anaenda kukupeleka mali elite. Sasa stocks zake zinaenda zikirudi chini. Jumse kama Nahil Albrecht na draw na yeye, hiyo ni kumaanisha huwezi get pale with elite people, cause Albrecht acts as a gatekeeper to the 140 and 135 division. As soon as you can beat him, hata unaweza pewa title shot next, but if you can't get through him, inakuanga a hard time getting for that belt. And I think Frank Martin kama ata change trainer mapema, hiyo ndo utataelekea, because this dude is talented. Kwanza kama alianza kubox akiwa grown up man, so talent anakuanga ako nayo bado. Angeanza akiwa mdogo na angekuwa hata ni deadly zaidi. So sasa yeye anafanya anachukulia vizuri sana, but that fight was not a good fight. I thought he was going to try a lot and maybe knock that guy out, but Nahil Albrecht so durable. The first half of the fight ilikuwa ni Frank Martin manzi alikuwa na reflexes kali hapa kata anarudi chini vizuri, unaona, na alikuwa anamrusha poa. Lakini sasa the second half of the fight Albrecht aliweza with the last round strong finish, na strong finish inasaidianga sana. Kwa sasa hiyo round alipewa na akaweza kuiba kwa scorecard pale, unapata alipata kadro kake kasafi. Stats za Nahil bado ziko pale juu, lakini za Frank Martin zimerudi chini, unaona. Nahil ni gatekeeper deadly, na kama yenyewe Frank Martin hakuweza kumchapa, hiyo ni ngumu kwake bana, because I really believe Frank Martin hiyo ingekuwa an easy night for him. But there is elite guys in this division, and I don't think Frank Martin is up there with them. So ilikuwa ni fiti. The another fight ilikuwa bana ni Gary Russell Jr. versus Andy Hiraoka, the Japanese next superstar. At least angekuwa kama angeshinda belt, but he didn't win the belt. And this manze aliporwa vibaya sana juu Gary Russell kulikuwa na talks ati atafight Shakur Stevenson will wipe the floor with Gary Russell Jr. Vizuri sana bana. Shakur sidhani umse yako kwa level lenye yako. Tuseme kama mse kama Hiraoka alichelewa kufika US. He reached US I think a day before the weigh-ins or the fight. So unaona kwa na ile preparation sana, vitu kama altitude nini, hizo ni vitu yani lazima ufike huko mapema. Kuna wase hata fighters wao wanafika 1 week before, a month before, ndo weze manzie hata breathing iko sawa, cardio yake iko sawa, lakini preparation ya Andy ilikuwa iko chini, na unaona bado he brought it to Gary Russell. Gary Russell ilibidi kona yake imemwamsha na muonyesha jamaa unalala hapo utatandazo, and at least aliweza that was some good corner work. He came back won, but for me I'd give Hiraoka ama ikienda sana draw. I don't really think Gary Russell won that fight. Andy, it was all against all the odds, but
alipora but ni sawa tu. Anyway, Gary Russell still retained his 140 belt na itakuwa ni fiti sana. Actually mpaka mse kama Tim Bradley, he was like, that dude ain't that good, and it's true he ain't that good, because we also saw Shakur on just the other weekend how he did to Teofimo Lopez, and this guy Gary Russell Jr. was talking about fighting Shakur, and he comes in and dropped one of the all-time worst performance in his career. I think ingekuwa tu ni fiti, but not on Shakur's level. Anyway, on the other boxing news, Conor Ben has signed with Zuffa Boxing. Big fight bana, niliona bana Dana White wanarushiana maneno na Eddie Hearn. Eddie Hearn ameporo hapo, because Eddie Hearn really stood behind these dudes back ile time alikuwa wanasema ameji so unajua tu boxing bado ufai kujidunga zile vitu. Conor Ben alikuwa amefanya hivyo. He lent him money when he was low, and this is the boxing business. I don't think Eddie Hearn anafaa jam sana, kwa sababu at the end of the day Conor Ben is earning $15 million per fight. Do you know how crazy that is? I don't think Eddie Hearn kuna fight yenye angeza kupatia Conor Ben and that much money, because I don't think Conor Ben is on the championship level yet. Kama alikuwa shinda belt angeshinda kitambo, but man, he chose the money side. Kama una dai mambo tu na do, labda ndio tu Zuffa Boxing. They have signed Andy Ruiz, they have signed Jairo Pacheya. So man, Zuffa Boxing is signing this big boxing dudes wenye maybe wanadhani hawezi make a thing in the ring ama kushinda belt, because Zuffa iko na belt yake yenyewe. Ni kama UFC vile walikuwa nasema, like it's just a company but they have their own belt, na wanasema watakuwa na recognized ring belt. Anyway, but ndo wameanza, tutaona vile wataenda. But Conor Ben, that's a big star in the Zuffa. Kwa Zuffa sidhani kuna star mkubwa kuliko Conor Ben sahi. So Dana White hapo anajaribu, anaangushia watu kichele mbaya, na amekuwa ki drop fights already, because there's been like 3 pay-per-views bouts kama za Zuffa imefika sahi 3 already, so wana try sana. That is a big fight announcement that was made during the weekend too. David Benavidez versus Zudo Martinez. Zudo is a huge boy. He was standing next to Benavidez, na mazee Benavidez kama anaamua kuchopi tree, itabidi chopi tree vibaya, because he's going up to the cruiserweight division, challenging Zudo Ramirez. Benavidez, of course, we all know he's the Mexican monster, never ducks anything. One of my favorite fighters in this still fight bana. Zudo is so big, like so hapo Benavidez akishinda kuna mtu atasema wait bully ama hakujaribu nini, but manze, this fight is going to be a banger. We all know David Benavidez brings it up all the time. Zudo Ramirez bado si mnajua punch yake na kongani noma sana, kama umekuwa ukifuata boki fiti. Ramirez is a good cruiserweight champ. I actually thought wataweza kufight na Jairo Pacheya, lakini Pacheya bana vile amesign na Zuffa na alikuwa in his prime. Hii ilikuwa ni unification fight mzuri sana yenye angemake, lakini sasa Benavidez amejump in hapo, which is good to him because he's the WBC light heavyweight champion of the world. Hajakuwa akipata bouts, but him going up to the cruiserweight division and facing the monster himself Zurdo, the Mexican monster, itabidi sasa hiyo monster imekuwa ni pande yake, because it will be an all out war. The next fight is for the WBC middleweight bout. The WBC champion Carlos Adames had a defend versus Amo Williams. Amo Williams walikuwa wa fight this month, but Carlos Adames akapata injury tu fulani. Amo Williams still aliget at least a tune up fight, akafight versus Toussaint, but he got hit a lot in that fight. I don't think this is a big idea for him to have a quick turnaround and fight for a world title again versus Adames 7 weeks later. Alikuwa amemtrainia ni vizuri, amejaribu, but sidhani man, that's a quick turnaround to go to a world title fight, na manze umeget damage the last fight umefight. But ni kubwa, labda alikuwa amejitayarisha vizuri na anajitambua bado. Carlos Adames, the time mimi nilimuona kwa scene mimi vizuri ilikuwa time yenye alifight na Hamza Sheraz. He's a good boxer, akona footwork yake vizuri, anajua kuingia na kutoka, like is that fighter mwenye unaweza sema ni fiti. Ama Williams, I've watched fights zake kadhaa pia, hata mimi nashindangwa ni aje jo anaweza kupata hii title shot bado. Pia yeye amepigana na mse kama Hamza Sheraz, he went good, he fought well with Hamza Sheraz. Hamza Sheraz pia mimi namrank pale juu. That guy knocked out Belanga out cold the last fight he fight manze. It was a beautiful fight.
Anyway, Amo Williams versus Carlos Adames, tutaona vile itakuwa I think 7 weeks from now. A big fight in the division. Amo Williams, I'd want that guy to test the belt, but I think Carlos Adames maybe atakuwa jua hiyo tu activity yenye amekuwa nayo bana. Umefight 7 weeks, then naenda kufight 7 weeks later na ni to a world title fight. This is the elite group manze. Na kama itamlemea itakuwa ni big kwake sana, but we'll see how it goes. But the WBC of course I shall call that fight. This weekend UFC manze ilidai bana, kulikuwa na fight mzuri. UFC Houston, Sean Strickland beat Fluffy Hernandez. Sean Strickland jab was on fire that night manze. Nilikuwa naona Fluffy alikuwa anajaribu kuget, because is that kind mwenye labda akuwa kwa close distance wenye kukukaribia vizuri sana. But Sean Strickland was pushing him with his jab. Jab yake tu ilikuwa namweka mbali every time. He tried clinching him to the cage, but haikuwa ina try sana, because we all know Fluffy Hernandez is so good in the submission area, but Sean Strickland championship level material manze, amekuwa up there with the very best, him sparring different guys each and every time. I think that was so ilimtarisha vizuri sana kupigana na mse kama Fluffy. Mimi nilikuwa naona maybe Fluffy ataweza kushinda, but Sean Strickland man, umse ongea mbaya sana mpaka tunasahau how good he is, because knocking out a guy like Fluffy who was on a 8-fight win streak, that's a big thing. Amecall out Chen, unajua anaitanga Chen Shimaev, na inamuitanga Chen, so ameweza kumcall out. Tuone kama atapata hiyo middleweight belt, na actually mimi naweza taka aje kama si Imavov atapata hiyo fight Sean Strickland. Juu mse kama Hamza Chimaev manze ameshinda belt alafu ana taking long sana kabla akae, ama maybe kama kutakuwa na interim belt itengenezwe. Sean Strickland versus Imavov 2, because the first time na Sean Strickland aliweza kushinda bado, but I think Imavov ameevolve sana in this, na sasa yako kwa title picture after alipiga Caio Borralho, so it's a big picture, na ni fiti sana bado Sean Strickland vile amefinya, because bado ukiangalia the business side of things, Sean Strickland anaweza sell sana hiyo fight yake wakiwa na Fluffy, wanaweza sell hiyo fight yake wakiwa na Hamzat kuliko kama vile Himaev anaweza sell hiyo fight wakiwa na Imavov. The next fight ilikuwa kwa main event, Uros Medic versus Geoff Neal. Geoff Neal, this is the second time amekuwa knocked out in a row. The first time alikuwa knocked out versus Carlos Prates, amekuwa knocked out tena versus Medic. Manze, Medic bana, guy to watch. The last fight alifight, he fought a big elite opponent na akampiga pia. In this fight pia amempiga pia, so I think hata UFC kiamua kwenda Sabia, they have a main event in Medic, because that guy is so good, his striking is so good, alafu akona hooks zingine heavy sana. By the way, he has heavy hands. A little too late akuja into the UFC, but as long as you've made it in the UFC, and having a guy like Geoff Neal knocking him out, si watu wengi wame knock out Geoff Neal, and this is a big fight in the division, and in the 170 division, and Medic kulingana na vile welterweight sasa imejaa mtu wangu, hapo labda tu apate caliber fighting ile mzuri. I'd like for him to get a top 10 opponent next, because the welterweight is so stacked right now, and we did that fight. The next bout, Melk Costa beat Dan Ige via TKO. Nobody has ever knocked out Danny Ige. Amepigana na wase kama Lopez, amepigana na the best in the featherweight division, but guys, Melk Costa, people keep sleeping on this dude, but he's the best 145. For me, yeye anafaa kwa top 5 already. The fight versus Morgan Tachiera, unaona vile alimknock out vizuri with a nice beautiful head kick, and this fight versus Danny Ige with a nice spinning back kick ilikuwa ni fiti sana, so beautiful. And wase wanashinda wakisleep on him. We keep betting on this guy manze each and every time, na hawezi disappoint. I think it was 2024 or 2025, he was the most active fighter, na alienda with last year actually alienda with 4-0, na sasa unaona kuna fight nyingine nyameza kushinda bado, knock out Danny Ige who is a vet in the game. 50k Iges, unajua wana come in each and every time, lakini manze Melk Costa should be up there with the top in the division. He's a big fighter, nice fighter. The other fight ilikuwa ni Carlos Lil alipiga chini Jokwani to the decision, of course. Played out the way I called it. Ilikuwa tu ni fiti, but Chinjiani manze kama alikuwa anaweza tu kwa submit na hawezi move forward sana, na kipata mse wa pressure inakuwa ngumu sana kwake kuweza
kumanuva vile anataka. Good fighter but not elite fighter. I won't talk a lot about that. The heavyweight division manze inaenda ikikufa bana. We had Sergey Spivak versus Ante Delija. Ante Delija angeshinda 2 fights kama mbili, angerusha pale juu kwa title shot, but seems not good. Amechelewa sana kufika. Mse kama Sergey anakuanga ni gatekeeper kwa heavyweight division. If kama kuna heavyweight anakuanga ni gatekeeper kwa heavyweight division ni Spivak. Ukipiga Spivak wewe John anaanga top 5 haraka. So Ante Delija too bad for him after amepigwa na Spivak. Sidhani ataweza kupata opponent cause alisainiwa na UFC kama amekaa mtu number 7 ranking, and hiyo ranking ni juu sana kwa heavyweight, but heavyweight in the UFC so down right now. Mtu yeyote wewe bora uko sawa mkono unaweza make top 10, but Spivak alijaribu sana. We've had some good fight announcement. Actually this is going to be a banger here. The 125 flyweight champ Joshua Van will defend his belt versus Tatsuro Taira. Big fight in the division. We all thought Manel Cup atapata hii fight, but Tatsuro was given the dominant finish versus Brandon Moreno, which guaranteed him the next title shot for the belt. It's a good call. Joshua Van won the belt last year versus Pantoja, and this is the youngins time bana. Sasa ni wase vijana wana fight, and a guy like Joshua Van and Tatsuro Taira coming in, this is going to be a banger fight. We all know Joshua Van brings it each and every time. His style is so different. Tatsuro Taira pia anakuanga na grappling yake ni elite sana, na stand up yake sasa iko fit. Kwanza vile alikeo mse kama Brandon Moreno bana, ilinipatia design nyingine like damn, this dude really deserves the title shot. The UFC hapo matchmaking they've done good. I really think Tatsuro Taira really deserved that title shot. There is another fight announcement: Sean Brady versus Joaquin Buckley. Sean Brady, the last fight he fought Morales. Michael Morales, he got knocked out. Joaquin Buckley too came against about Kamaru Usman. He got beat for the 5th round zote. Kamaru Usman wrestling yake ilikuwa ni top sana. So this fight itakuwa ni kama two striker versus grappler. I don't think it will go any different, but itakuwa ni kwa Apex. I wish he fight ingekuwa kwa crowd, because this is the type of fight you need to put in a crowd manzi. Sean Brady versus Joaquin Buckley. Sean Brady was talking about moving down, but itabidi hanga wanaama welterweights vile wako, and I think Joaquin Buckley, this is a good fight turn around for him. Hata kama lilose kwa mse kama Kamaru alafu pe Sean Brady, na ukiangalia ranking maliko, so Sean Brady is up there in the welterweight rankings. I still think he's so good, hata kama alipigwa na Michael Morales. Michael Morales is just so huge, bigger, na bado ukiangalia design alifight hiyo fight alitumia cabin kwa hiyo fight, so hiyo ilikuwa ni fiti sana. The next fight itakuwa ni the UFC 327 card just announced. It will be Dominic Reyes versus Johnny Walker. Johnny Walker tu unamjuanga manzi, jamaa chini ikuangi. Hii fight lazima kuna mtu atatandazwa. Na hapa sana fight ingine imekuwa announced: Muzakano versus Paulo Costa, there is Curtis Blade versus Josh Hawkins, Kevin Holland versus Randy Brown. These are big fights in it will going to be in the 327 pay-per-view card. We'll keep you updated this weekend. It will be UFC Mexico, Brandon Moreno versus Lonie Kavanagh. We'll cover this fight, give the fight predictions na vile zimekuwa zikienda, weigh and all. Thank you for watching manze. Tufikieni 50 subs bana, tuweze bana hata kurusha bana, tukwe tunaingia hata live. We need this live reactions bana. Thank you for the subs wenye wamekuwa kisupport bana. We going to the top bana. Na ujue kitu Mr. ikamkuacha sawa. I do this shit for the love of the game. Hata sima mbona kichele ama nini. So please hit that follow, hit that subscribe button, and let's go to the top bana. Kama unapenda tu sport, started this thing kwa countrymen wangu bana wenye wanapenda hii sport. Unaona tunanga wase wengi wa kubonga, and we need this sport to go ahead. So let's see this thing go to the top. Boxing and MMA to the world. Let's go.